Good evening tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo gy'oli gyesinzidde okuba ng'otulaba. We hope buli kimu kyonna kyonna kigendera bulungi. And Sumakula and Pavin, it's time for the Junction. And our topic of discussion is, what are some of those things women do not tell their men? What are some of those things? Ebintu ebimu byogamba kino nfa nakyo nfa kisiiri sigenda kimugamba. Welcome to the show. Mugamba mutya? Tuli bulungi. Naye nze mbadde nteesa Makula. Ministry of Health ekuwe obukwanaganya bw'okwambaza abantu mask. Tojjako mask. I got so used to it. Nti ku church nga buli muntu ambuuza osootya. Like you be a chat so much with my services. sinuses, let me tell you, I would start sneezing in the mask itself. And it's a bugumu, like my sinuses are sick. So when I generate, kuba wemba kumuzindalo nkosa mask so that I don't infect other people. I got used to the mask. Wakwa challenge nina. It ends up affecting my skin because a bugumu then I'm so oily, so nofuna breakouts nyingi. But oyambala mask. Yeah. Kati ebife bitali mask bili so clear. Abera ku kituuti ng'atema dance. Mask for 7 hours. Wamirere Mungu abarakani Yesu. I'm so used to the praise and worship. Ine baba pastor si leading anzina. Nsumba watu kira mama wotu kira. Yana yanti so. Ngali mu mask atenge sanyo lirabira muri mu mask. Ay ati amaso galabika. Yesu ni Yesu manya abera very smart kaya. Ni Yesu. Anso yagala kubanga obugambo bweyogeza. Tatula wansi mask tevako that's good when you're dancing you should be the ambassador for wearing mask. At church tuba n'abantu bangi talk to many people so gwe wenyini go ino balaga what to do na yate nawo okwekuuma yeah onyekidde mukwano kati ate amina nimaza mukama era ekirungi gwe bw'oba ne mask awo oneti mutaasa abeera mu studio n'avuga emmotoka n'agenda ewaka mbeera mu studio takyala so sikyala so ate mu studio mbeeramu munne mask yange ogu omugenyi yenna ajja nga ayambala 2 when a guest comes I put on 2 when they get out. Side note, when they get out, I spray everywhere. I first open the door and I'm like, we should thank God that we are alive. Survival for the fittest. Mukama yamba be yamba. And we are thankful nti kigenze kisese tuka esala abantu tusabye sala. Amina. And there's a time I went to see pastor for prayers. Nangamba nti Mukama ne we yali akuuma abaana be. Yabagamba mwigalire muso omusaayi ku nzigi. Paka nga chise chiweddewo. So do that. Awaliwo bakama nti mwana wa Katonda bichi don't be funny. My friend. Where you in fact abatasiga musayi ku nyumba bafiira. Yeah. They also lost their kids during that pandemic time. Ate Katonda atuwa bakama baffe ku nsi. Kati mukama wo ayisize ekiragiro. Yes. Omukulembeze w'eggwanga ayisize teri kukulubuta veri Katonda. Ate kwengoddawo onootulaba. Kituufu. What are some of those things women don't tell their husbands? Like telling them the siwagira chitimu cho. Agama, ebyama, otwama. I openly told my husband because it's supposed to Liverpool. Now Liverpool for just one gwabonekanga musana netwale chikoko but before kati nga tujita na Liverpool. Nange of course je bali bambya abakyala bano bemutero gamba nti bobo omusajja wagira omupiira be supportive be there ebyo owanga wagira Chelsea mpagira Arsenal mu Euro nali mpagira Italy nga wagira England finals tomanchaliwo nga ndekana nga buli akuba penalty nga naye ansomoza twali bangi nga penalty wakuba ya England nga nabo tani yabwe nenga bo batandiko kaba mangu Eya Italy we yajja nafe tani ya penze tombulira ebyo mbonka ko support you don't have to support their team Italy, but be involved, know what's going on. Tugenda tuwangula kakati we babwe mala okuwangula noli okotandika omusindika omutwe tubasinze olaba yangamba yakikola ne bamuganda omugamba temutulumya nnyo nedda manyi obuyimba yanwanira entalo zange nga bwofumye mere bwosabenga nga bwensaving oyagala ezo lembezifuna okumala emyezi ena. Ate let me tell you, men take those things personally. I don't know
What's wrong with that? Kwano nakusinze No wanganyize ati so lenda eno baraksi omukwano mbadde manyi mama goko chokola nze kye nakola kasana manya nti kimulumye nnyo oletawo butunda ne chai bana mbadde njagala na serious wenanga otuyana naye tosanga Pavin because otuyana kuwangula kapiira. I will insist on it and insist on it. Let's be very supportive. Abambi baffe support yaffe bakolera ate bwe tuba ngongole nnyo ne tuba yeeya. But they never get to know tetuwagira timu zaabwe. In fact, nzijukira Euro. No, finals za Euro. Nali manya supporting England we namubuuza. So when natula ogulaba twali banje. When natula bati ogulaba ngandi wa England ne Italy we yateeba. No choose a side. Tubamanyi mwe. Temubera ko na side. Nanguzo wagira ati namya kitofundi wa Italy. Kai na England njuwagira. Na yengandi wa Italy. Ngasobola hiding my joy for my team. Yeah. No yawuza. Naye bamitetera bagamba nti tuwagira bintu byammwe no yambala. Nayambala ko jaze ya vira. Nze siri muwagizi wa vira. Nze mu Uganda sina mpira gwe nali mpagidde. Nze mpagira Express era ffe twatwala n'ekikopo. Express nagira bange wakabajiwagira nenga siri fani wabi ebyo. But the browns in this life and the next should be your colors. Thank you. She loves brown. You look nice in them as well. It's okay. We won't be shocked. I'm an artist. So bolokolingoye mu lubugo. I've never done a research. And so it's very crafty. Abazungu be babigula ne babitwala. I printed on Nichiji gomesi. Nejukula mu lubugo bulungi and I got very high marks. Mutu amali yako digomesi mujja. I got very high marks. I want to say banana and kukumpika senga kwenye weight. Let me tell you, what are some of those things? Let's be serious now. Okay, now it can be two-way. There are those things that concern us as women. Ngola nti wono kigambo omwami ojja kuswala oba ojja kutandika okulowooza nandowoozaako ki nga nkimugambye. Then there are those things that are about them. We are probably not comfortable with them. Ngabola bachizibo mukazi ogamba omusajja nti I aborted 4 times. Before I met you or during when I met you? Or even when I met you, najjamu obwana bwo. Kati naye ng'ojjamu bwaki gw'ataabwenda. Ate ebibuuzo ani agambye obuuza ebibuuzo? Tuli ku bintu. No, because people just have their own reasons. I was not ready. I think what I can say. Career based, you know. Echama chomanyi nti kijja kumala kibbulukuke kiveege. Ani anamanya nti walujjamu. Obanga kigenda ku affecting. Ani anamanya. Bajja kulabira ku butafuna. Anti so Katonda alina ebintu bye yatutaasanga abantu. Tebitali kitwetimba. Byonna byekweka bwekwesi. Naye munnange kyokoledde mu nzikiza. Kirimala ne omwana abuze mu bufumbo. Anti nga tutuuse mu ggulu but naye wano waliwo ekintu kyotasobola kugamba munno naawe. Ati kati tokimugamba naye by the virtue of the fact that you failed to conceive era bwe munagenda mu ddwaliro nga muzze mwenna era omusawo ajja muteeka mu kasenge yekka amugamba omukyalo ono ayinza okuba yakola bw'ati oba bw'ati oba bw'ati oba bw'ati nga ne sayinzi zivaayo kati ekintu ky'omanyi nti bwe kirivaayo ate ojja kusubwa byonna oba oli awo oyinza okukasukayo ejjinja bw'oba wajjamu embuto musanvu wajjamu ebiri. One of the things women don't tell because men, withdrawing information is also not so good. Women don't tell their men that once I could have done better. Omusajja akusala atya? Like there's that moment of realization and you're thinking, damn, I messed up. Okay, what would make you think you messed up with a man? What is it they are known that he's a failure. Asiba mu gambling, he's a drunkard, he beats me. I've tried, I have prayed, I have cancelled you, we have done everything. And we're married, possible. I can't leave. Bakazi, do you do any research on your men before you go into the blanket? Yeah, whatever. Nenga chikulu ends up na ye and you're married. Yeah, the question is bagamba. Bwaba yakusala. Nawe wamusala. It's okay. It's okay. It's okay. Naye Pavin is right, Auntie Sue. Chizibo chigamba omusajja osobola chiga ate ne boyfriend tochimugamba olekera okwata simu ze. But with your husband you can't. Chimugambe indirectly. Tosobola. Nedda. Makula indirectly jengamba bwoba olaba nga alina kyatalaba ekigendo bakulaakulanya mugambe mamani twandikoze bwetuti anti ngamba nga byonna ne bwoba tonnabigezaako mu mutwe gwo mulimu nti ono omusajja yansala nga bwatuukayo he messes up
nafuna kyekwasa oba nazigambling abana nazifunye bampadde million 10 ate baba basabuliza nenyangwa nengamba mba nafunyeyo kabiru nga kakutukirawo nengamba kanzitekemu ekibiki kati nkomyewo bazizibyeko tewali school fees tetunasasula rent kwegamba n'omutunulira bwoti n'ogamba sebo taata wansala tosobola is there a woman asobola ogamba waliyo omukazi asobola ogamba bawe nti sexually wansala no you swallow it wasemba okukula then the way you do stuff The issue is not the size. The issue is the tactic you put in to satisfy the wanting. Sex therapist. Kubanga wanting not everyone is. Muli ku different level of need and not and enjoyment. Kulaba concern erinye but je bali bambinga tasa kimugamba naye nga kyekyo kyalowooza nga deep down she's saying but mukama nga bwazala omwana omulenzi agamba mukama tutaase Achata chikome kuye. Hati tandika omwetegereza omwana ng'akula. Ate onookola ki? What needful? Hati needful yeyo ng'omwana oyongera omusabira bw'olaba ng'alina waalaalidde ku sayizi gy'otayagala. Ng'otandika ate simwe mu bukomola nga buto kaba kati. Buulire ebintu byeyitiriza naye omwana agenda n'afaanana kitaawe ekitundu ekyo n'ogayi mukama. I want to leave the show now. No, I'm being honest. I want At to least go. that particular part emirundi egisinga in form of size batera mwattu kakati omukazi abeera n'atula mu dining room nagambukamba ngendera mu kisenge kuzannya kino kyewasalawo kakati obu kiki ekiba kyakuleeta omusajja oba obulako mutera byesuuba mu buliri azanye mu bulungi ne mu bubi gonna agasoboka ate n'ekirala bambi omusajja ono teyayagala koma mu pittu anti so omuntu katolonanyirawo abakisirikira ano kizikuzimba gatala mu bulago ojagenda okulanga onoonya wa cupa ya bbiya kwata n'omwami no funa mwami wo omugaye kati tukoze tutya naye anti so okkiriza nti because usually there's a solution to it. Naye okkiriza nga aliwo omusajja nga yakoma okula mu pittu olina mutera byesuuba mu kisenge azanya nti mwana muto era azanya naawe era bajja kuzanya naawe naye bannaye tugumiikiriza ate ebirala bw'aba bituukiriza kati gwe kiri lwaki waliwo abalala nga olina omuyimbira tengerere mama tetwayagala bannaffe munyo ku mulondo n'omusongola bannaye mulye ku bukupa mulye ku mayuni emimonde kristo wekisa mulye ku nsigo z'ensujju mulye ku ntungo meketa ku ntungo n'ebinyoobwa kubanga bannange nedda tuba tufuusa obuzibu bwabuge kuba kati ate ekikyecha ekyanzija ewa taata kubanga kino kyenzija okukima eno eri tekiriiyo kati ate enzija eno mbikirwe ng'oli watengerera omwana ayimiridde naye maama omusajja era omusaasira maama abatayagala on a very sad note though it's bambi waliwo omukyala ng'alaba nga kyali mu kuyita mugamba habo waali I'm done wabaawo kahabo akakayamba naye nga sika kakukukyusiza ddala kwonoonera ddala nze nyenyuse ate nnyoko olagawa nga gwe waleese tengererewo akomye okutegeera wali ku musongola ansi biki byoyogedde but anyway mukama yatuwa the men need to know they need to start eating men need to know they should start putting in so much effort in themselves because women grow up being prepared like even when you grow older and things are not right you as a person you look for ways of therefore you're just there comfortable there's always a solution ani agenda okumiikiriza and we don't say it's a shame and so teri mukazi ayinza kigamba musajja ne musajja nawe olina okumanya naye abo balaba makula I know you need to know mukwendeguza n'okukwana just a shaming you on the whole village everyone is saying that's what she settled for ate abaana b'omanyanga nti olina ekizibu ekifaanana bwekityo you've just shown your handicapness bw'omanya nti olina ekizibu ekifaanana bwekityo leka omukyala we yaba agumira ekizibu ekyo naye mugenda mwendeguza okugira mujjeko ettaala ogenda okugjayo nga wansi tolabika uswala kubanga mukyala wajja kuuma ekyama oli gwogeza okwenderako aleme kuuma kyama
But anyway, it's true. Women just cannot. They have no way. Bambi sexual dysfunction is ezo. And Sue would know. And it's that because and you are a professional. Yes, I am. When it comes so to those in case things. you're struggling with that, it's a serious thing that is happening to so many, not so many people, but to a number of naye waliwo n'abasajja nga mama we teyamwebasa bulungi. What do you mean? Yebaka bubi akusindika nova ku kitanda. Now this was being a child. Nga bwe yeekyusa waliwo abantu abeeko amagulu bagaziiza. Nali ndabyeko omwana nga ogenda ogoloka nga amagulu gali mu mutwe abaana abato nga amagulu gakuli ku mutwe akuzza n'akuteeka mu katanda kafalisoko side emu n'akuzinga olusi mu blanket n'obeera limited. That is a small problem. Ne bwe kiba ekitanda ekinene omuntu ogwa ovako ku kitanda. Kyokola musuze ku ddeeka ekiro kimu aveeyo agwe. Ayige. Ate wadde abakazi nabo tubagamba okunaaba n'omusajja bw'okozesa toilet at night naaba. Kubanga bye tusanga mu boxer. Nedda omuntu asula bwereere musula mwenna bwereere akyusa akuteekako akabina ate teyanaabye. Kyoba okola zinnyike bwakiyambeko oba zeeyoleze. So tetusobola bagamba nti oli mukyafu. Abaami munaabeeko nabo. So he has gone to do number 2 with his number 2ness. I enter with him in the bathroom and bathe him. Waliwo wabagenda okugenda nga tagenda kola number 2. Mulinda amalirize. Omugaye hani nzije tunaabe. Kubanga at the end of the day gugenda okubona. Basajja kyaba bonaze ekyokusaamusaamu. Conclude your story. Nzije tunaabe bw'otuukayo. Munaabe. Omunaaze. Munaaba mwenna n'omukutako mu mugongo. Kati tutwina tactic je tukole kyangwe nokinyisaawawe. Ate kakati ogenda kola otoliye mu kyangwe kyogenda okuddamu okukozesa. Kakati olwale candida ne infection. Bwe kivaayo n'ebikyafu. Kyangwe ekyo kikyangwe kya mwami. Ye yaba kyana bisamo ga kyayisa maaso. Kakati ogenda kubeera everlasting n'omwami myaka 3 nga teyeetereza. Era musala amagezi. You were helper. Yeah, you were helper. Nete tebayisayo kyangwe. Kati ayiseeyo ki? Wakiri engalo malo naabe. Aha, kyangwe. So you're there in your husband's bums like this. Kubanga let me be honest with you. You two women have a problem. I have concluded today. Kyangwe nedda. Okay. Pavin, wesimye wafuna omwami atuukiridde yeefaako bambi. Bamukuza bulungi. Naye abaami bangi. First of all babeera mu kupapa. Neyeerabira n'abange yatategedde nti agenda keera. Papa oluusi amaaso obujonjo busigadde. Bambi they are never to the detail. Kati obuyambako naddala ekiro kati n'obujonjo agenda bwerabiramu. Ne munaaba bulungi ne musenya amannyo gamba mu mukwano. With time okikola ng'ewiiki otandika okimanyi. Ne basaawa nako. But true, I agree with the whole, you do some things together if you can, not with an intention of putting fingers in the wrong places. You get, you can fingers in the wrong places. Madam Makula. So that's why I said we use a so face what towel you do is find face towel. No, nga see a face, but a towel, like a small towel, or actually a sponge. Kubanga wano ne shower, te shower change agalira kyecho. So ate so njagalo nnyonnyole. Omuntu ayimiridde. Omusonse ke kyangwe mabega. Omugamba baby kutama tusabe. Ate ku naye je kintu kyo. Kwata kubiko. Well, those are some of the things women fail to tell you. Women fail to tell you. And in case the woman is doing all that, insisting that you shower together, insisting, just know she's trying to communicate in a polite way that something is not right. So pay attention, just get to know, because omukyalo kugamba nti owunya oba olina sense, she's going to buy you perfumes or deodorants, she's going to insist you shave, or she's going to get creative ways. So in case kiganye, just gwoba otulaba kati, just know that's what she's trying to tell you, to work on your hygiene and your health, but most cases tutya. Hygiene is very important. Yeah, kiringa bwe kiba ekizibu ogamba omusajja anaabengo yala amasuuka meeru oba amasuuka ogozeza n'okyusa beddings
olina jja nazigwa mu bugwi atamidde abazadde kati abazadde balina abaana si kyangu nedda ati kati ogenda kola otya kumuleka yebake mu bikyafu kati mukwate temukyama wantu wonna oluva bwati mu mmotoka hani nakulinzidde mukwano kyangu tunaabeko mukwano ojja kuwulira bulungi ng'onaabyeko tatuula ku kitanda mugira oti ng'omusindiikiriza ne bukiisikiisi obwo obutonotono bw'omuserengesa mu kinaabiro kubanga omuntu ono mutegeera ebizibu bye njagala twogere n'abantu abakulu anti so nti omukazi anaakikolera bbanga ki bayiga nedda kati ku basajja abatulaba bw'aba mukazi we alina kukola nga nti buli ssaawa ali ku mwana muto and the truth is tewali muntu mukulu ayingira buli linga tanabye I don't care how njja bikola naye twagala twogere n'abasajja nti waliwo ebintu ng'osobola obikola kitereeze omukyala aleke kubanga alina okuva ku mirimu buli ssaawa akulindire mulyango mugende there are some basic human things, be it a man or a woman. Before you go to sleep, you take a bath, you shower, you brush your teeth. Osibye otambula, osibye ne bwoba osibye waka kuba abantu bayinza okwekwasa waka. You have to shower. Even in the morning, do the same. There is where you came in and actually showered. Then somewhere after an hour or two, noddayo ku number 2. Please. Make sure you shower. Before you enter bed, you should have a clean showered body for the both of you. It's very important. You get consent kaliko badena ko kave. Bana bagamba nti na nabye nga nkomyewo. What kind of laziness is that? And who knows? Whether agamba ne boba wazona abye akoko kako otambudde kamala okuleeta ebimira. Okay? Ate n'ekirala njagala gwengo omugwe weyagale. Don't wait for your wife to start picking after you like your child. Owumula bulungi. You rest better. Togenda kulwala. Your skin disease n'ebizibu ebiringa ebyo manyi abami bamanyi okulooza bo tebalwala bifo ebyo kati n'ateefa ku just n'abeera careless naye ng'ate akyasobola okubeera omuyonjo. And some of them actually their parents did their best okubawa basic hygiene standards naye olw'okuba they are a little bit jumpy, some of them. They are not up to the detail. Ne babanga ajja kukisusa amaaso. Kati awo omuyambira kati abami tubagamba nti fe abakyala tweteekamu obudde abasinga. Kati mba njagala nnyo tukwatagane nga kyekyo. Ate ennaku zino mizannyo gyammwe kati gyayingiramu ebirungo. One of the other things that women cannot communicate or tell their spouses openly about is eating habits. The way you eat, you chew loudly, you're just disorganized. There's everything pouring from everywhere. You spit, you chew, you do everything wrong. Women fear to communicate. Nobijayo bwobyetegereza nomala nobizaayo. It's not okay. Like, of course, usually women are born with this thing of she'll just look at you, trying to communicate that, honey. And then the other thing is teach them how to use serviettes, because it's past the training stage. Waliwo omusajja ng'alya nnyo, omusajja ng'alya okulya nnyo ndowooza kwawukana n'emmere nnyingi ng'alina omululu. Ng'omuntu oyo tyana okutambula naye mugenze mu kifo oba ku ppate ajjuza sowaani nga tannamalayo nagundi na serving dishes nnya n'agimalawo nga bantu bamwogerera biki naye n'akulaga nti agimalawo n'adda naye n'atula ne bw'ati n'atandika okubejjagala you guy emabega ku layini gy'asimbye okufuna emmere n'asumulula n'amapeesa abatafunye n'asena n'ojjuza wanange mwefuge mu bantu bakugambye ewakawukalirya genda n'amazzi anywa soda twala soda omusajja akayanira byonna oli n'akwata byonna bambi n'omukyala n'otandika okulwana ogweri supu akuyiikira ayombera ku mikolo. It's embarrassing. Women cannot tell you that mumwami onswaziza. Another thing ekiri ku bambi baffe bambi oluusi mututegeere bwe mba kugambyeko mu bulungi by the way, it's because I love you. I'm your helper. Ate toswala weka otuswaza ate n'abaana obaswala kubanga abaana bennyini balabira ku ffe ne bakola bye tukoze kati mutunyiigira oluusi ne mugamba tuli bayombi ne bwembanga kati waliwo wagamba nti however humble you are and you're bringing a critique to your husband,
they will always look at think of it as nagging. Yeah. Naye omuntu yenna akufaako bakugambako bakuyoyota oba akuyamba aba akwagala. Since to become one, toswala weka, toswala fenna nango bontwaliddemu. Like ekitibwa kyange, so I have to talk. Balinga abasajja abawemula. Ne wabali mikwano gye ne mba muli lwantu wonna nga yebigambo ebibi bimwanguyira okwogera. Omukyala ajja kwesesa naye nga bambi biswazi. It's not okay. Ate kambabuulire mumanyi oluusi okubeera mu karakita nnya. Nga bw'oba n'omukyala weeyisa birala bw'atabaawo owemula n'ebyomukisenge n'obyogera. Kati bw'owemuliramu bamanyi kye bajja kutuuka ew'omukyala bamugambe naye wayi omwami ng'aweebuuka bulala. Okyali ku Junction tukyagendera ddala mu maaso era nga tukyayogera ku ebyo abakyala be batagamba baami baabwe, the things women do not tell their husbands about. Tova. Soul Television, Femunyo. Auntie Sue, Makula and Pavin at The Junction, what are some of those things that women do not tell their husbands about? Nyazala wanga mpisa bubi. Abakyala basinga basirika. Nyazala wanga nonde emize. Nyazala wange tanjagala munange. Mama we tanjagala yanchawo oba kiki. Ngate wokyogera omusajja alowooza wala na mama. Most of the husbands become very defensive. True, because you defend your mother. Njagala nnyo abaami bategeere nti emirundi egisinga bwe tujja mu bulamu bwammwe bamaama bammwe tebabatuwa na mutima mulungi abasinga. Kati bwe mbanzize ne nkugaa nti munnange seegazanya bulungi ntegeera. Sina mutima mulungi asobola okundabamu ekintu kimu nga gwe tokirinaako buzibu nga ye nga ye akirinako obuzibu. Naye nga gwe yampasa tokirinaako buzibu. Nja kugereza ojja sanga nnyo abakazi abayingidde mu maka ng'omwana omulenzi talina mwana n'afumbirwa omuwala alina abaana. Nawasa, sorry. Omuwala alina abaana. Kyangu osanga sayidi y'omusajja ng'emweronda. Naye ng'ate sayidi y'omusajja ng'omusajja yalina abaana. Tebajja kufaayo. Agenda okuza abaana tobasosola. Nabo babo. Bajja namugamba n'omugamba nti tofuna ate alina abaki? Abaana. Kyokka nga ye alina abaana. Wagamba ate omuntu ndoozi alina abaana ate oba yandifunye alina. Kale ne bwaba talina just find your partner. Family erwane nnyo, family egezeeko nnyo okuva mu bintu by'abantu bano. And then just advice to those people who sent your mother-in-law doesn't like you. Bambi, give her peace. There's nothing you can do about it. You can't. Because once someone has their opinion and they're stuck on that, that is it. That's their opinion. Avoid her as much as possible. Be good to your husband. Yeah. Do your responsibility as a daughter-in-law. Then be worried. Then be good to your husband. Agenda okudda ku side. Ne waba tavudde tetwala na bya side. I was talking about it sometime ku radio. Peace of mind is key, and to get peace of mind is choosing battles. That's a battle you don't want to fight. No. So choose to ignore it for your own peace of mind. Oberengo oliawo. Ne wobalaba bakuzechi ignore them bera kasiru for how long? One time. You're there once in a while. Wewale nnyo okwawula abantu bano. Mama n'omwana. Tobiyingira mu bw'abagambye ekintu n'omami kati betutera bigamba baami avoid nga Pavin bw'agambye. Waliwo n'ensonga endala ze tutanja bagamba basajja nti abaana bo bennina mu nju oba bendabirira mwabakuza bubi. Nze nga step mother waabwe. Of course tebasobola kunakajanja so. That's what. Osobola oyingira mu maka ng'omwana oyina bambi by'oyagala omukulizeemu. Oyina by'oyagala obakulizeemu naye ate balina we baakuzibwa. Oluusi nga by'oyina birungi. Based on who? Okay. Based on, it's different. But yeah, I get what you mean. Yes, kati nga gw'olaba abaana bano bakuwa obuzibu. Nti tebanjagala because there are kids who actually don't like you. We do not like you. Nga bakigamba omusajja n'alowooza nti otandise. Tebamulaga taata waabwe. Nga bw'abeerawo nga bakwagala bakulaga ne bakuweza na kino. They've been in their rooms bichinga bwagenda bwati nja kugereza ezimu zoyinza osanga principles ng'omukazi bw'aba baana be yandiyagadde baayisaawa nnya bali mu buliri. Abaana bo mwabamanyiiza saa balaba firimu paka we bakooyera.
babeera mu nnyumba okulaba TV paka ebakoyera, which is not good. oluusi oyinza okuba abaana yagala bayigiriza mirimu nga bamanyira butakola mirimu, because now that's important. Of course oba otya because baana naye oba otya okugamba omusajja, but I think that's something you should talk about. naye usually kyandibadde nnyo omusajja, omuntu yenna alina omwana mu nju eyo yandifubye nnyo okubanga yatandika emboozi ku baana. Auntie Kati, you have a conversation with your husband. Yes, with your because husband. If you don't, if you know that it's bad and they're doing it, and you say, obokoze shibi. Ofuna the best way to package it. Naye era si kyangu bigamba omusajja nti abaana bo tebayagala. Just hint, the kids are still watching TV. Oh wow. Is it good for their eyes? I don't know. No, kireka. Do we even know what they are watching exactly? The other thing we don't tell our spouses, you're opinionated, you have an opinion on everything, be it football, politics, you have propaganda on people's jobs where people got money. Omulaba mugaga yakirira mu nyanja, like ku kyalo bakumanyi nti bwoba oyagala okumanya ku kintu kyonna gende wa mwami Kasule. And those are particular people. Omanyi nti abaami babeera n'eŋŋambo. Omukyala talina bwakugamba wattaka naye abibeeramu, tafunayo ssente. Yabeera mu bettaka, yabeera mu stage za board, omusana n'omugamba taata. Avudde ewaka ali ku stage ya board. Yamanya amaka agafiiriddwa, yayagala abikire buli muntu. Buli kimu akinako opinion. Buli afiiriddwa yagala agende asime entaana, mwagala mbasize ku nku, mwagala. Bannange wadde oyamba. Naye weekomeko. Omukyala nga talina bwakugamba. Omukyala oli mukwasa nku wano bafiiriddwa eri ogamba koosima entaana, eno ogumya nnamwandu, eno okola ki? Onyumiza gye wakulira ne wamwakula ebizibu bye mulina. Like those, some people have a character whereby you talk, you blabber. Like when you just want attention, you just talk and talk and talk. It is a problem and people fear to communicate. Wives fear to communicate. So if you watch it, chikwasaganye siyiga okusirikako ng'omusajja. What happened to the cliche, the back in the day attractive men that used to be having a little bit of pride, unapproachable? Ngobera onoga nayo bawa gundi nino sanga nga your husband is in the middle of 20 women. What are you jazzing? Omanyi kubya makeup? Have a bit of pride, be unapproachable. Like I want you to be there and go, hey, but man, yeah, I don't know how to talk to your boo. Take pride in that. That one I'll go out. It's that one is kawa. Auntie abasinga bava mu ngamba. Auntie, because you know what he likes from everything he talks about. Yeah. Let's have a bit of pride. Waliwo ebimu bye tutyo bagamba nti bannange sente mpa ku sente. I want money. I'm going to start up a class. Yeah. Eyokusaba sente. Just musasure yani ngubwe curriculum nga tonna nsasura. Pay. Give me money, I teach you how to make money. Si mu mwami. How to make money. How do you say you fear? Only what sample goma. Is it an animal? Are you in a zoo? Do you want to start stealing? Or yobo yagala kweba kana wa butcher? Oja wesesa. Akuwenya. Kana mbirizi ezo nozanyiridde. I don't even eat mbirizi. It has so much bones. You don't even have money. I want flesh. Ne serve. Tukulaba, tukwadde emyezi emirala. Emyezi I'm going to be pregnant and but yeah, let's communicate. Don't fear your spouse. Okay, abakyala batulaba batika ate yo fiyo mwami yagireetawo nga buli omusaba akulangira zize nakwadde wasikozeemu ki olyonoona nnyo sente mwana gwe bakunsindikira olinga jembe. They say so much. Naye abakyala usually oli munno, they don't mean it. He says those things because he doesn't have the money. So just tell him, but honey, I'm actually not going to eat this money. I want to buy what? The food that you shall eat. In other words, mwekalizeemu. But fisa woko ezizo. Mwekalizeemu. Naye nga abaami muyiiye. Bwe nkusaba omutwalo mpa gumu bbiri. Don't be so exact. Omutwalo nti nyinza okuba nina byenjagala okugula. Oba spray ya mu nviiri, mutwalo. Oba bizigo bya mu nviiri. Akwongereremu n'entambula.
Nedda, just no, say pay don't- mobile money. I've asked you for 100k. Enaku Not zino- take a call withdraw charges. It means I'm going to get 90 something. Madam, tetusobola basaba withdraw charges. abaliweereza No, Ate no, what ziwera. we are saying is be Ngenda serious. withdrawing. kubanga eriyo abasajja alina omanya Bezaaleme. nti bwe omukyala ansabye 15,000 ayinza otuuka mu katale ate nejajjukira obutungulu ng'ate teyansabye omanyi teri kitawanyanga kuddamu kusaba muntu mirundi giwera. Actually, no. The men who are watching us know Yes, that I'm this supposed woman to- is your responsibility. budget. Yeah, olina okukola budget Muteke but mu. yongerako Muteke mini we waliwo kye bayita supplementary. You have this. Just that's for you. Yeah. teziriko Bukwa protocol, kulizo. teziriko programu, teziriko nti wazisabye Ate okimumanyize nga it's a routine. Exactly. It could be Oba daily, buli it could be weeki. every hour, Daily. it could be weekly, it could be monthly, depending on the sum. Because if it's 10k, that could be per second. Anyway, I'm joking. But let's get creative. Like mchala mulowozeko. Better like surprise her once in a while. I've seen people are so creative these days. Instead of buying bouquets of flowers, they do bouquets of money. Of money, yes. Of omukyala bambi omulaba akaviyo eyo buke bakakadde. yenyuma nga babusibye ttaano bungi bwe buti nga bw'obalabamu kale muvaamu obukadde bubiri oba bwa ttaano ne muvaamu akadde oba n'olukumi nedda tobusiba. Waliwo n'abateekamu ebinusu ne babisiba ku buti. Nebubeera nga busuiti bwakati. Waliwo ebinusu ebirina ebituli. No, nti babusibako soul tape. Binusu? Ebinusu mubiterekenga. Kugamba ebinusu tufuneyo akabokisi ak'ebinusu mwe tubisa. Ng'ate ka mukyala. Ate nga kaba ka mukyala. Obanga k'abaana. Bodde ewako But mwamune anyway, change. Zibe empapula. Just look after your wives. Naye omukazi muyiiya buyiiya. Ate Waliwo bye abakyala tabasaba. bw'osanga abakyala nga alinamuko kasente. Gwe n'okitwala ng'ekyokusaga nti ezizo tazeetaaga. No. Obeera tomulabiriza. That's very unfair. Era gaapu eyo w'otatadde sente z'olina kuteekawo oba ogireseewo esigala weeri. Nga twagala ekugwebwa. Abasajja katubabuulire. Sente z'omusajja zirabira mukazi, ez'omukazi zirabira musajja haawo. Oyinza okunsanga nga nguze ka detergent kobadde tomanyi oba akawo k'omu bathroom oba ak'omu kisenge nayiza n'engula essuuka nze zennyini n'enkuwesa ekitiibwa. Because mukazi walabika obu. Tugula obuntu bungi nga tobulowoozezaako. Naye abakazi ebintu ebisinga ebyomufumbire Bambi women actually fear. They spend, but they fear asking for money. They do fear. So it's up to you as a man. Ate kasitaba nga yakusabye olunaku olumu. Ate even the rich women, even the working women, nga alina ekibanda kye kyamanda nga kera n'akola nga omumanyi alinamu obusente bwe. Mubwe once in a while mugambe mukwano mama w'abaana gendako mu saloon. She will be so happy that you considered how you thought about her. Yes, she has more money than you. Naye sente y'omwami enyuma. Yeah, si sente y'omwami, sente yonna ekuweebwa. Like, if I came here and I gave you like 10k, you have so much more. But that 10k, you're like, hey, I didn't plan for it. I didn't expect it. Yes. You get it? Calculated that happiness, that joy. Now I think I can, top up and buy this. Oh, I can. Yes. Yes. It's enough. However little the money may be. It's very important. Well, another thing that women don't tell their men is mututakuze ebigere byamwe. Biba so rough. Like you don't do manicures and pedicures. Let me tell you. Then genda ogule buli kimu ky'olina ky'alina okukozesa obimukole maani. No, singa mukazi muno. Let me tell you what happens. Men usually, like, let me tell you, once you tame your man, he looks good. Everything is just superb. But a simple reminder, you can do it for yourself. Yeah? You can do a pedicure for yourself, you can do a manicure, you can make sure you can make sure your nails are done, buli kimu kyonna kyonna nga kinyirira. Bane oleke kubeera ng'olinga kikere, you get, because the woman is not around. Well, okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera ku some of those things that women don't tell their husbands. Tova. Soul Television, Femunyo.
Do not forget we have a Junction page, which is the Junction Soul Television, and a YouTube channel, just in case you missed out obuli obwatandise osobola okubanga obufuna nga twogera ku some of those things that women do not tell their men, ebintu beba failing or communicating. Omukazi kizibu ogamba omusajja we that I did not get an orgasm. She won't tell the man. Era mukazi watu ajja kwebuzaabuza. But naye musajja woba observinga, I think you can tell. You can tell chembadde ngendo. Yeah, naye lwakwate mu paying attention tebatera kukitegeera. Ate ng'omukazi asobola obeera nawe for 10 years nga tasanyukangako kubanga libayite essanyu. Oyinza olowooza olina abaana naye nga ye kubanga orgasm tegaana magi kujja. Nammwe abakyala mulekerawo okufeekinga. Olina engeri gy'ofeekinga nti n'okola noises ne sounds. Mwe mubagamba senga. Omwami n'omwongera ekinyegenyege n'alowooza nti otuuse. Musajja wattu n'amalamu akagoba. Kumbe ne halfway n'ekyengera tonnatuuka okyali busenga. The way you behave is what pushes the man. So it's important. Ate mwogerezeganye. Omugale nno munnaye lindamuko toleeta lindamu. You know, because behavior y'oba ogiraba. Kati abaami bano nammwe musoma embeera. Osobola okumanya nti Pavini ono manyanga nti nkozesa Pavini gwe atajja kunyiga. Bwati ne bwati oba tukamutetenkanye bwenti naye ekyeggulo teyalidde bulungi kankole bwenti ku kyenkya. Naye gweokwesulirayo gwannagamba ne weebaka bwebasi nga nze tolinayo wadde we waatuuse. Oba ogenda kuleeta obuzibu. Oba ogenda kuleeta obuzibu ate n'otalaganako nti ofa nayo. I know. Another important thing that women fear to tell their husbands, that this is very, very crucial, that you could be the problem as to why she's not having children. Most women fear to suggest for you to even to go to hospital. Now, Kugama that Pavin, I've done all the tests. I've done dodging. They have washed my fallopian tubes. They have done everything. And every doctor, Angamba, you are fine. Nenga anonye engeri gyagambamu gwe tugende nawe bakebere n'asirika nakyo ne mubeerawo nga she's in depression ate nawe tosobola nakirowoozaako because you know men never think that they could be the reason why. But the thing is sometimes men know that they actually have problems. That's why takyogerako abamu baba bamanyi. No, tuli mu anti-culture zaffe ziteeka nnyo ku bakazi badeni y'okuzaala. Ne baleetanga omwami ne bw'abanga akiri nga takimanyi because tasobola kimanya nga tagenze mu ddwaliro. Yalowooza bulowooza alina kwebaka bwe basina mukazi. Kyobola nti omukyala ate bw'ayitako wabbali eddakiika afunirawo olubuto. Kati ekitegeeza abaami abamu when we are having a straight conversation like this anti so afuna mangu kapanya kawe tamu all of a sudden n'otujja ku mulamwa ate omulamwa ate mbangu bajje kutukyali wakati mu mulamwa tuli mu nsonga iyi omusajja tazaala omukyala azaala omusajja but the woman knows and she's fearing to say some men actually know their problem. Naye olw'okuba nti for society alina okwekweka n'abasajja abamu basobola okuba nga baviirako bakazi baabwe olwala infections. Kati usually abakazi omukazi bw'afuna discharge bw'akola kyagenda mu ddwaliro ne bamuwa eddagala. Kati omusajja tali treated ate nga abadde sexually involved. Kati naati okugamba nti anigenda bakebere kabooto ngo bankebedde nina kabooto esimu y'omwami ogiwa musawo bankebedde nina kabooto ng'oba nina obulwadde buno kati eddagala engeri gye nfuna treatment olina ofuna treatment awo wakugambira nti wayenze anti kyotya kyebatya. So but to the men who are watching us, you need to know that women, especially after birth or even before, usually they tend to get UTIs from dirty bathrooms, from communal bathrooms. Okay, from some stray. I won't use the word but from a lot of things. The pH down there changes, so it's easily affected. Doesn't mean, at most cases, it could be you. Your dirtiness, you don't clean yourself well, you do not. You're not problem. So you could make her sick as well. So it doesn't mean that she actually strayed. Omwami bw'abanga afuluuta ekiro. Iye oyo mwangu.
ekisooka mutunuze mu side omuntu watunula wagula ajja fuluuta mutunuze mu side mukyuse bwe buli wafuluuta naye no wamutuuzizza mu side n'akulaga nti naye afuluutirayo muteekeko piro ku munyindo oyagala kumutta sigambye ku nnyindo gibike bati mu feesi omugamba nti naye mukwano ekiro obeera ossa bubi gw'okufuluuta kwoyita okussa kakati gezaako ossa loudly honey you breathe loudly bw'oba ossa obeera owoggana like no you tell him sweetie don't sleep before I sleep because there's a problem I watched a video. I have to sleep before you. Omwana emisana daddy yali yebase mu ntebe akana kali like 5 years nga daddy wali nga yebase so ne kamula when the mom came back mommy let me show you how daddy sleeps. Bananga ate banayo obwana to omugamba can't tell daddy can't tell daddy that you sleep like this. Ebintu bino bye twewala okugamba abambi baffe biyinza okuaffectinga obufumbo bwaffe. That's a change. No, they are not small. You may call them small, but they're actually big. I think it's important we find a way of communicating. Yeah, marriage I know kubanga mwena mwinamu emirembe. So bubanga toina mirembe, you need to communicate. But also, I'm a lover of peace, and I'm thinking, like, if it's tolerable, endure it, because probably na kugumira mu bingi. Kisinzira munange buli mwina kyasobola okufuluta or something or it depends if it's that's why I said if it's tolerable you can go past it okitegera naye waliwo byonna okwogerako you get it but now bambi ayinza okubanga they have 6 sinuses or probably ng'akola nnyo n'akoowa n'aggwerayo o mukulya kuno gw'ofumba obulungi byonna ebigundi ebizibu birina solution whether it's his manhood nga sexual life yamwe eri affected there's always a solution by the way bwebanga he's a 1 minute man not bino ebirala but 1 minute you know what I'm talking about because normally omusajja alina kubanga it's 4 minutes and above bwezibanga ziri less mugende mu ddwaliro kubanga normally omusajja alina mubamubalira 4 minutes nga simukomole 4 minutes now what are we doing 4 minutes so no it's a solution yeah kisinziira kati medically gwebyo bibyo medically it is 4 minutes anti so it's not 4 minutes so bwezibanga 4 minutes ebimu issues zisobola okubanga ziri psychological yeah yes omwami ng'omuleka nnyo baby ndeka yeah so kiyinza okubanga kiri psychological bwe kiba still kiri medical go and see the urologists bamukebere bamujjanjabe suggest omugambe hani we need to do this it is 4 it's short a little bit short that is inga mutandisa anti bagamba nti omuntu ali nomo you were saying so kati abamu so 4 minutes oyo taba mukomole omanyi bambi sigenda gendayo so anti bali more sensitive abatali so kati ebimu biri psychological ebirala oyinza osanga nga bambi bwe yali omuvubuka abamu bamanyira nnyo masturbation abalala nga bahavinga buno buquickies in school so nekimukosa in marriage but there is always a solution. But there are solutions to those problems. Yes. Because keeping quiet kiyinza okubakosa n'owulira nga kikutuuse wano kubanga buli kazibu konna kayinza obutaba kanene nga Pavin bwagambye but with time gye buva ne gye bugenda kayinza okutandika okugejja kati jjukira talina kizibu kimu ayinza okubeera nga alina couple of them kati byonna bw'onoosirika ogenda kuba otya ate naye oluusi aba tamanyi tufune bwa approach abamu baba tebamanyi kanzikirize nti omuntu ono alina ekizibu takimanyi bw'oba the helper then you need to let him know nti alina challenge eyo mu bulamu oli omugambe egenda etukosa mbweti ne bweti olaba otya mutuule ayinza okuba essaawa eyo afunye ensonyi mu maaso go naye mulage you're there to support him toyogera ng'omulangira nti nze tonkola kino nze ntompa kino nze kino na kino onfuluutira ekiro nno ate tolinda nga muli mu luyombo wakati obimulangire no find time mutuule munyumyemu nga muli basanyufu omugambe naye hani waliwo kano ne kano when you're looking for a particular approach osobola omugamba nti nina byendi ebikumalako emirembe you could start with that era tujja kwogerako n'abakazi kubanga bannange waliwo olunaku Pavini nze zennyini neesalira amagezi nensula mu ddiiro nina ebintu byempoomerwa nalekerawo okuva enafumbira nabirekerawo edda nga ndi singo nga nsobola obbirya nga manyi okulya amagi ekyennyanja nga amagi gampoomera nnyo nga mixinze mbijanjaalo ne cabbage embisi
Amajja mabisi. Amafumbe nga ndifumbye. Nendisalasala pieces netekamu ennyaanya embisi obutungulu obubisi n'ebijanjaalo. Banaye nga bimpoomera. Munoonya appetizer mu ssomero. Naye kakati ng'olirya kiroomisa. Mama wange n'aŋŋamba. Bagita bomwe. Ebintu ebyo tobiryanga mu bufumbo. Obadde ku Junction. Tubaagala nnyo. We appreciate you. Until next time ku Munnyo tovaako. Bye bye.